What's up guys, my name is Romas and welcome to our channel. Sveiki, gaminsime keptą graikišką šoninę. Ačiū už dėmesį. Tai čia tik Už pradžia. reklamą. Čia tik pradžia dėmesio, Taip, gerai greičiau einam gaminti, man karšta čia. Nu tai matai visą dieną. Gerai. Jo, kas čia gero. I have cut a good part of what she said later. We would like you to consider supporting us using one of the links in the description below. Your support would allow us to keep the videos coming, as making them every week really adds up to the noticeable sum, not only for the products we buy, but also to the work we put in. Some spices for the marinade, more spices for the marinade, add 2 tablespoons of mustard, 2 large tablespoons of honey, pour juice from 2 lemons, then 1/2 cup of olive oil, blend everything thoroughly, Mėsytė ir bulvytė su marinatu. mix marinade with 1 kilo of pork bacon and about 6 medium-sized potatoes. Va, o bulvės čia liksim. Pamarinuosim kokias 8-12 valandų. Padėsim šaltai. Ką dabar darysim? Nugi išdėliosim skardelę ir kepsim. So the meat goes to the sides and the potatoes in the middle. Tai darykim taip, bulvės per vidurį, Taip. mėsa šonus. Pour what's left of the marinade on top. Cover the baking tray with some aluminum foil. Then put it in the preheated oven at 190 C for about 1 hour. Kaip karšti skala. Karšti skala, bet atiniai. Tai čia vaikeliai pasidengti tikrai Romai. Taip. Jo, tai dabar tegu kepas, tada kepsi. Čia nekepsi, uždengtos jos. Kvapas skanus. Apie pusę valandos. O čia vaikelio turkis nusemda to skysčio. Jeigu reikės, tai nusems. There was too much liquid, so we drained some of it out.
iškepė. Nu, imkim. Va, pažiūrėk. Nu, tai kam taip greitai atidarėjai? Tai nefilmuotai ne. Va, tai. Tai gražiai atkepė. Kaip gražu. Look how nicely it looks. Add some thyme on top. Okay, here it goes. We'll see how good this pork chop is. The meat looks nice. I think it will taste great as well. It's awesome, what can I say? It's really lemony flavor, so it's a bit sour, but I like it, and I think you like it too. Now, what do you think about it, Mo? Palik mano, palik. Atputa mažiau. Aš paragausiu, Romai, pažiūrėsiu. Man čia tų padažikų reikia. Žinai, kad skanu. Tikrai skanu. Bet reikia to padažo užsipilti, ne, Romai? Galima jau. Jo? So, thanks for watching, and until next time. Goodbye. Goodbye. Žinai, kad skanu. Taip, tikrai to užsipilti, Romai, žinau, sakyti. As always, we would like to thank you for watching, it really means a lot to us. If you enjoyed the video, hit that like button. Subscribe to our channel if you haven't already. You would help even more if you decide to support us via the links in the description below. Until next time, goodbye. Cheers. Sveiki. Šiandieną gaminsime keptą kiaulieną graikiškai. Graikiška, nu. Tai gerai, graikišką kiaulieną tada, jeigu nori.